Ruia ruia tahia tahia okea okea ka ti ka tō ka tau ti hei. Mauri rai rai tiwi. Nau mai hoki mai. I te puāhurutanga o te whare wānanga ai. He whare wānanga whakapūrangia ho i te tangata ki ngā pae o māramatanga. Kia whakatau a ki tia ake e tātou. Can I get an ai ai ai? Ai ai ai. Ahoy anōra e te iwi. Red flags, ngā haki whero. Koe nā te kaupapa kōrero i te rā nei. Are you guys red flags or what? I think you're a glowing green flag there, Tahu boy. I've got heaps of... Like you're I've got almost red flags. luminescent, like green. Hoi anōra, Toods, are you a red flag? Look, You've got green on today. Well, yeah, green today, but I think everyone has their red flags, you know. You just got to work on yourself to minimise and have pai ake te kakariki. I te whero. Tika, ngā haki kakariki. Hoi anōra, a te suhi o mōhioranga mo tēnā mea te haki whero. Nui, kia nei, ai, ko i te tāutanga oku, te rau pēr he whero, he oi, ko te nuinga he kakariki. I promise, nā. O tira etahi wā he ahua karaka ngā haki. Ai, kōwhai. Kei te ahua o te wairua. Hoi anōra, whakapai ana hau kei a te one pēr, etahi whakamāramatanga, mo tēnei mea te haki whero. O tira he kēmu anō hoki tāu, ne rā te one. Tēnā tātou te iwi. Ko te kēmu o te rānei. We're going with cheating or not cheating. Ooh. Ka pai. So we're going to read out a statement, and if you think it's a green flag or it's not cheating, thumbs up. If it is cheating, thumbs down. Okay. Pai. First statement. Fantasizing about someone else. Fantasizing. Fantasizing. Ka hao whakaro tu rea? Like daydreaming, you know, whakaro ana koe mo tētai tangata, as long as you're not acting on it, I think. I mean, I hope you're not there being like, oh, what would she do if she like bent down, you know, like in detail. That's the That's a bit fantasizing, cheap. isn't it? Oh, They did about. I ain't fantasizing about holding hands. yeah, true. As long as it's ka noho ki tō roro ki o whakaro, ka kaua koe e whakatinana i aua hiahia i aua whakaro, then I think ke te pai pia. But maybe if you're fantasizing about my best friend, hey, that's a bit very care. Kaua. Keep the I still think fantasizing Carl. to you, ne. Fantasizing. Engari, etahi wā e hara i te mea kai a koe te mana. Ai. Yeah, mena. Te whakakore Ka pēa o e ra whakaro. whakaro. Yeah. Ne? Etahi wā ko tō hinengaro te kai kaue i o whakaro ana i etahi wā ka kite koe i tētahi a kene ka timata mai i etahi whakaro whakararata me tērā tangata. Engari, mena ka whakapuaki te tangata i era whakaro, I think me noho muna ngā whakaro, ngā fantasizations. Mena rana he kupu tērā. Is it weird if you don't share it with your partner, your fantasy? I think- Mena ke te noho muna ki tō hoa, then, yeah. A kapi ai koe? Pēr he rūkau, kei te rūkau koe, your actual intentions. Do you fantasize about other people? Sorry if that's... Yes. Yeah, Yes. good boy. Why? I was going to say, come on, surely. Well, nā. Ki reira ngā whakaaro i ngā wā katoa. Nā te mea, ka taia te kite mena hea tāua, i re hua he anu rāni. So you can see, and I do fantasize. Yep, yeah, I fantasize. Yep. Pai. Pai ngā whakaro, me haere tonu. Okay, second statement, whānau. Giving your jacket to someone who isn't your partner. Kei te ahua o te horopaki. Kei te paiti. A ka Kei te whakawhāne ahua mai o te tērā horopaki. whakaro. Mena rāna i au te taitāne, i te no mai au, mahana ana au, he koti tāku, i reira te tai waine, a ka hoa atu taku hoa i tana koti ki o au, kare aha ki au. Pea. Well, actually, it depends on who's sitting next to me. Hey. Well, I'm just like, wai hoi ia kia makariri. Oh, Moi ia. Moi ia. They know what they're doing, okay? Not those ones that... Oh, nah.
Alright, te o ne hoa nōra, koe nā ngā whakaro. Cool. Statement 3. Liking/commenting on someone else's photos or post. Yeah, he Kei te cheating No, thing. no. He like anake. Oh. He konui anake. He pohi. Cheating. Ako, te horopaki anō. How? Kei te pai. Mena, ka kite au i taku tāne e like ana i te bikini post a tētahi atu, and I know. Pai tērā, hei te tū. Cheating. Like my post. Paying for someone else's food when your partner's not there. Oh, No, no, kei te pai tērā. painoa tēnā. Ai. Te Yeah. pai Painoa, te painoa. moni. Ah, me haere tōne. Manakitanga. Not if it's a joint He account. tohu tēnā o te manakitanga. Joint account to the Konui. Well, Yeah. are they on a date or We don't something? wanna What if share it's our our food joint in Definitely account? no. Yeah. Hoi anōra, mena ko puta ke rāua, rātau mo tētahi hui, nā painoa. Pai. Painoa. Okay, me haere tōne. Ooh, sleeping in the same room as someone else without your partner there. Hey, Like on ko bunks te- or Painoa, painoa what? tēnā. Yeah. Yeah. Ko te hunga marae, you know. Tērā te- Tērā o If te it was a horopaki. bunk bed, maybe that's okay. They might be on a work trip. In the room or in the same bed? It says room. Yeah. sleeping in I the te same rima ko tahi room. ka. Kai te pai tēnā. Ai. Nah, someone's going to call over at night. Probably you, the tāne. Getting, oh, ke te makariri au. It's so cold in Rotorua. The aircon's broken. Me haere tōne. And last one. Pick on the lips to greet someone who isn't your partner. Oh my god, okay. So, Go. Yeah. I'm interested. nui aku hua he wahine. I have done this before. Kare mā e pere, engari i piri au ki te tāo te tei, ko tāna ki au. Oh, he aha ia te take, ka kē koe o hua i mau tō we. And ki au, I'm like, oh, ko ku hua. Keep in mind, ko moe au i tēnei hunga tangata mai te wā, ta mai te au, like he pēpi. But I didn't realise it was breaching like a boundary. But do you And kiss so on the he- lips? Kia ora. It's a wā, like, you know. Yeah, no, I kissed my brothers on the lips. Oh, nā See, po, and kare aha ki a ladders. rātou, Yeah. kare aha ki a rātou, mena he takatāne. Engari he aha ki a rātou, mena i waine. Ngā ka kihi au i oku tuahine hoki. Yeah, ki runga i ngā utu. He mea Moe ki tōku tahi whānau. he Yeah. mea Māori noa. Moe tahi au e hue ki. I try to Pai kiss tērā. even Kei on the te cheek. ahua o te hononga. Ne. Yeah, yeah, Kei te yeah, ahua o yeah, te hononga. You have very healthy relationships with your siblings. Yeah, Ahau, you've got to kore commit- rawa. Yeah, ka kore rawa au. Koe anōra e te whānau, koe nā e tahi o ngā kōrero mo te kaupapa o te rānei. How te toxic i te reo kino pēr, ne? Kino. Ngā hononga kino, toxic relationships, ngā tohu, ngā hononga takahi mana he ai ki ngā kōrero. Ana ko te rapu hoki i ngā huarahi puta. A tētahi e noho ana i e rā hononga takahi mana, takahi tangata. Hea hoki e nā rautaki. Nā reira, koe nā te kaupapa kāta matapakihia e tātou. Agāti, ko tāmai tētahi o ngā tohunga o tēnei ao, he tangata e mōhio ana ki tēnei ao o tira e nei tūmomo hononga a tētahi ki tētahi. Tēnā kia pōhiri atu tātou kia Harlem, Rātapu. Harlem, tēnā koe! Ahoy anō rā, mihi ana kia koe i whai wā mai ki te whare wānanga ai. Tēnā tuatahi ake. Harlem, tell us where you're from and what a bit about your mahi. I've got here, you're a fisherman, a beekeeper, and an amateur filmmaker. And that's just some of this very long bio that we have of you. But we'll, ka tuku i te rākau kia koe. Let us know a bit about yourself and your mahi. Yeah, kia ora whānau. I was just listening into your fellas' epic little game there. It's quite interesting, quite funny. But I was born and raised in Gisborne, Te Tairāwhiti here on the east coast of the North Island. And yeah, I was raised by my beautiful whānau, and I was lucky enough to have a koro, a grandfather, who introduced me to nature at a very young age. And Brother Tahu, I see you're out there on the missions. Yeah, my bro, I've seen a few of your videos out there in the moana. Awesome. Yeah, my bro. Yeah, I've been on a journey of self-discovery for about 8 years, 7-8 years now. And yeah, I'm at a place in my life where it's just super epic.
super content, super grounded, super centered within myself. And it's an epic honor and a privilege to be here to share that medicine with you fellas. Bye. You spoke about, Chema, bro, self-discovery, bro. That's been a massive thing for me too on this Haringa. How did you know that was the thing you were searching? It was an organic process when, like, as I'm sure many of us can relate to, there comes a point in your life where you have a little bit of self-realization. Well, I hope that this happens for many of us, where you recognize that some of your actions and some of the things that you're doing aren't serving you positively or aren't serving the people who are in your environment positively either. And that was the turning point for me, brother. And especially in relationship was the first moment where this beautiful woman, she gave me the mirror and said that what you're doing is not normal. You need to go and suss it out. So that was the point of self-realization, and that was important. I love that. It sounds like you have a lot of self-awareness, which is good to encourage the rangatahi that, you know, we all kind of need that so we know what our red flags and green flags are. For all our rangatahi that are listening in, bro, what is a toxic relationship? What does that look like to you? Well, toxic relationships can show up in some very subtle ways. Pretty much in a nutshell, a toxic relationship is what they call a trauma bond. And that's when all of your traumas that you're carrying within yourself that you haven't yet identified or taken the time to sit with and unpack and understand are almost the same or deeply resonating with the same trauma that someone else is, and you'll feel this magnetic pull towards each other. And you'll be like, oh, I love that. Why am I so attracted to this person? And usually a trauma bond it's because you're both experiencing, or deep down, you both have the same traumatic experiences, so you can deeply relate to each other in those spaces. And what will happen is further, as you begin the journey in your relationship, really, really strong, you'll be met with lots of experiences and examples that will really trigger you. You'll feel so triggered, you'll get so triggered. And these toxic relationships or these trauma bonds are almost like blessings in disguises as well. Because if you haven't done the mahi on yourself yet, if you haven't taken yourself away to go and sit with yourself and unpack and process what you need to heal and what you need to let go of, these relationships will do that for you for sure. So if you're in a toxic relationship, it's not all bad, because you can utilize this environment to identify the parts within yourself that you need to have a good look at, and then you need to make a decision that because you are going to have to break away at some point, so that you can go away and you can actually identify and heal and understand those things that were showing up in the relationship. It takes a lot of self-awareness, but it takes a lot of practice. But it's possible. Yeah, I mean, you want to be brave. No. I think while you were talking about at some stage you do need to depart from each other, do you believe that toxic relationships cannot be healthy, cannot become healthy, or does leaving the relationship the only wrong way? Yeah, is that the only pathway? Yes. Oh, yeah. Yes. Because there's certain parts of you that only you need to build the strength in order to understand it, in order to release. And that's where the reclamation of your power comes from. And if we've been through really traumatic experiences as children, then there's only you can cultivate your own inner strength. So that when you do come back together in a partnership, you're not completely melted together, and you're not attached. You're not gripping onto the other person to fill that part of you. You can come into a relationship as two whole beings and meet each other in this beautiful union, because that's the medicine. When you can come together as two whole beings who have done the mahi with themselves, and then you can really see this beautiful union just flourish. Ooh, tino pai tērā. So with all of that, then what does a healthy relationship look like? What are the things we can put in place to ensure that we are building relationships of trust, honesty, care, all of those beautiful things? How do we do that? Yeah, it really is like just choosing you for starters. You have to choose you constantly. And you have to take yourself away, and you have to go on enough of a journey within yourself
it really is beneficial if you take yourself like into the moana, or you go and do these epic solo experiences, so that you really learn to build a deep trust and inner knowing within yourself. And naturally, the more self-work and self-development that you do, the more your environment will begin to match how you are within yourself, your internal space. And so you'll find that you might start visiting places that resonate with you differently. You might start meeting different people, and they will all be a reflection of how much work you're doing within yourself. So that's the ultimate key, that we need to flip our perception from searching outward to just start discovering inward, start healing, start growing, start building that powerful sense of trust within ourselves. And I'll tell you what, my whānau, there'll be a point where you don't even have to look for your partner. She'll just arrive. Or he will just arrive. He'll just arrive in your reality, and he or she will resonate you. He'll touch that piece in you and be like, my love. Yes. Very, very We are releasing that out into the universe. O te rā kei te kite, kei te rongo anō hoki a hau I te mahi nui, kua mahi a e koe, kia pēnei rawa tō mai a tō pakari I tēnei rā nā reira. Kei te uri o te tairāwhiti e mihi nui ana kia koe, o ti rātou whānau tonu, mauri ora kia koe. Ka ki te Harlem! Mauri aroha whānau, ka ki te... I love that. Oh my gosh, tana mōhio mō tēnei ao. And I think because koe nā te kaupapa kōrero I te rānei, kua ka hāke tā tātou mōhio. O tira kua keho ake tā tātou titiro ki tēnei kaupapa. Hoi anō rā, o koutou whakaro. I rawe ki au tana kōrero, I ahua tūmeke au tana kōrero me wehe, me kaua koe e noho. Because I was like, tērā pia, he ara anō te counselling me ramomo, engari ka kōrero ia, ka mārama au, he aha te take me wehe. And that kupu trauma bond, I've never heard that, ever. And I think it's just, that's the term he needs to use when he's going around. Because he rawe ana kōrero. Trauma bonding is the reason why some of us do come together quite closely. Just most of my mates then, I think when we're having a wine and then we're sharing, our life, our childhood stories stuff, you can bond over your Matua, having a whawhai and stuff. I do know that word, eh? No, I absolutely. I was in a trauma bonded relationship for a bit. I te wāhinga, and it could be anything, like ko e hara I te mea, your trauma has to be one thing. I toi mate taku papa, I held ki taku hua. Oh, yeah. Hai, I te mea ko koera te tai I tu auatanga oku, kare au whakātu ki te katoa, aua māro au. Engari me taku hoa, I taua wā, I kaha whakātu I aku kare ārato. So mōku, I kua au I whakaoti. Just putting that out there. Okay, kare au. Nāku I whakaoti. He oi. I whakaoti I runga I taku mārama ki te he o roto tērā hoki. E hara te mea ko tuku ngākau I roto, engari ko te take I reira ia, me te mea me whai tangata au. No reira he mea tērā, me te nui o ngā rangatahi, aha kua te iti, te nui rānei o te tuahatanga kei kua mau ki tō roro. Ai. So yeah. I think kua tūhono atu au ki aku hoa I raro tonu I tērā kupu. Hea te trauma bond, he hononga trauma anyways. Yeah. Ana kua whai, ko te take I kaha ake taku hono atu ki a rātou I te mea he ori te pēr o mātou wheako, o mātou akoranga anō hoki, ana I ngā wari ake ai taku tūhono atu ki a rātou I te mea e mōhio ke ana tūturu mo aku hoa takatāpui. He ngā wari ake taku hono atu a hoa nei ki aku hoa takatāpui I te mea e mōhio ke ana rātou, kua wheako ke rātou I ngā kupu whakaparahako I ngā tuāhuaranga takahi tangata, kua wheako hia e au. Ana reira, ngā kupu katoa, kai raro I te rā. Kua karanga, kua tuku mai ki a hau. Ana, heri te tonu ki a kuhoa takatāpui. The fag, the homo, all of those kupu. Takahi tangata, ka tuku taonga atu. Ka pakipaki atu a hau ki te hunga ka whai I tētahi kupu hau. Ka re anō kia tuku nā mai ki a hau. Mihi ana ki te auaha. Mihi ana ki a rātou. Me tuku koki atu. Ai ki a rātou. Hoa nōra, tērā kupu te trauma bond.
e kite ana, e marama ana, ai inai ana i te pai o tā Harlem whakamarama mai, kia tātou katoa. A hoi anō rā, kia tahuria ke tātou, i te mea kua whai, parirau pēr, kua whai huruhuru tātou, tēnā kia whakamahia e rā huruhuru, e rā mātauranga, hei tuku whakaro atu ki te whākinga o te rā. A kene kua pakari ake tātou i tēnei ao, a ki te tuku kupu hāpai atu ki te tangata mai, ki te tuku i tana whākinga i te rānei a kāti, kei te tuhi te whākinga o te rā. Ai, kia kwarite? Ai. Rawe. Whākinga. E heke ana taku wairua i runga i taku mārama ki aku whanonga takahimana. Ia māua ko taku hua rangatira o mua e piri ana, ko aku whanonga patipatu o tira ko taku hopo ki au anō insecurities, i whakakawa i tō māua piringa. E kani āwhea nui ana au, pai ke mehemea i tō mua taku mārama ki tēnei, i mua i taku tino whakararu i aia o tira i tana wairua. I taku kitenga i tana mama e nui, koera te wā i taka te kapa, ki taku āhua takahimana. Engari, kua tō muri pia. E hehe ana au, kia tika taku te aki i aia. Kia tupu au ki te tahi tāne maimua i tana wahine. E taia ana i au te muru i enei hara. Ka whakaia no mai taku wahine ki au. He aha pia te tahi huarahi whakamua. Tuatahi haere atu ki a Harlem. Tahi ki aia. Kei aia ngā whakautu. Me noho tahi, me wānanga tahi kia Mr. Rātapu rā. Pono, e rawe e rā kōrero. Kei aia i tai kōrero, but ka roha. Ai, Kia kōrua tahi. Ko tai whakaro me whakatika koe i a koe anō, tuatahi rawe. Yeah. Paitera, i te makai te mārama koe ki tāwe hēnei. Tuarua, wehe. Aroha atu engari wehe. Ina kua Whakapāha atu. Kua eke te hoiho, kua omake, tēnā whai hoihoa hau. Ko te mate kē pēr, ana ko rongo kauta mo tērā kupu right person, wrong time. Nā reira, ka ua mā te tangata te tuku i tana ipo. Aha koa e mōhio ana i ko te wāhe, ana kia kohi ake au i ngā kōrero a Harlem, me rapu i ngā pakiaka o raru, o takenui, kei roto i a koe. Ana mā te mōhio ki o pakiaka, e whakapono ana hau ka ngāwari ake, ka maia ake anō hoki tō tū, tō mōhio ki a koe anō. Nā reira, mā te rangahau, mā te wānanga, tahi me Harlem anō hoki, ka ngāwari ake tō mōhio ki te horopaki o tira ki te aratika, hei whai māu, engari ai mōhio hoki ana hau i tērā rerenga right person, wrong time, me nā kua tau mai tērā tino tangata, tērā tino ipo i o karu, tērā tino ipo, engari i tērā wā tonu e raru tonu ana a roto. Kai te mōhio ai ki te raru nui, ki te mahi nui, ki te wehe atu, engari e whakaia ana hau kia aro te tangata ki aia anō. Pēhea koe tau boi? Ka whakaaro au mō i te wā i pake haere anau, ka hoki ngā mahara ki tērā kupu te trauma bond. And i te wā ka timata he relationship, ka taia e koe te waihanga trauma, ki wainga i a kōrua, ana ka bond ki reira. He hara ko te mea, kua haria mai o traumas o te past, engari nā tō, ka patu mai koe ki au, ka patu au i a koe. Mai tō tinianga tō pūremu ki au, ka pūremu hoki au. And then mai kona ka waihanga he trauma. Yeah. Nā reira, e hara i te mea, ko ngā traumas katoa noa mua i tō hono. Kei a koe anake. He trauma nā kōrua. Hei, tika, kasi ina ka mahi pūremu koe, engari ka noho koe, ka mautonu i tawa whakaro moe wāroa o tērā paka mai anō. Tērā pā me moe pūremu au. I te mea kua mahi kē rātai. Hei utu and then mai reira, he utu te mahi. Te tā utu. Te tā utu. Te tā utu te mahi. Te tutu mai. Te horopaki. Te one, tēnā whakatōtika mai i a mātai. E te tohunga. Ka, e tika ngā kōrero,
relationships are dynamic, they're unique, they're authentic to each individual relationship, that there's no one answer to everything. I could tika, if there's someone out there like Harlem, probably the best shot we got. And for those that don't or aren't aware of those toxic traits that they have, sometimes knowing that they need to go out and see someone is hard. The fact that then they have to separate with this person that they feel that they really love, again, he mea, kare te mea mama. So with every relationship, communication. We know that communication is the best way through anything. The hopes is that then you identify those things that aren't happening. But when we keep things internal and we don't share anything, then sometimes our partners are unaware. That's what happens with them, is because they think that, oh no, she'll get me through this, or like if she loved me or if they loved me, they'd do this for me, they'd give me another chance. But if you're not going to fix yourself or work on yourself, then nothing's going to change. So sometimes it's just having that break and then coming back when you're ready. Not those ones where you have a break and then you're constantly texting, oh, I reckon I'm better now and I'm a better man now and I reckon we can be together. Probably not after a week. Tinga. Tēnā, kia matapaki hia kia aro hai tia. Tēnei mea te pūremu. An interesting term that I've just heard today is micro-cheating. Micro-cheating. And tēnei mea te pūremu tonu. What is it? So what is acceptable? What isn't acceptable? I know we did a bit of mahi with our kōnui I te timataranga o tēnei wānanga ai, but it is quite interesting to hear different perspectives on what people think is cheating and not cheating, what is acceptable, what is healthy as well. We're in a different age generation, anā kei te reanga kōsui papori tātou, te reanga hangarau. Nā reira, he nui ake ngā kōwhiringa whai I ngā huarahi pūremu. Tēnā, hea etahi o era kōrero hei ata matapaki mā tātou. Hea etahi o ngā tauira o tēnei mea te mahi pūremu kia koutou. Well, I don't have a boyfriend. I've never had one, so... I mean, when I was in I au I te whare wānanga, he hia nōku kia whai au I tētai tāne. Kia mahi pūremu ia, e puta ai, taku... Te tūmatauenga o roto I au. Yeah, that's my own toxic He whakaro. momo whakaawe ia koe. Yeah, and then I realised, just go acting and stuff, eh? And then you can just get all of it out in there. It's a different trauma outlet. Acting is another one. Pūremu, I don't know. Kua ki te au, kua rongo au, I etahi waku hoa, I etahi waku whānau, mo era momota. For me, I don't know. That micro-cheating, it's weird. I feel like it's a hall pass almost, you know. And Don't like the word. the micro... Cheating is cheating. Micro, he mea iti, he mea nui, cheating is cheating. What is micro-cheat? Like... Because they didn't... Well, I think like, you know, it's like cheating is a lot of people would assume he mahi a tinana tērā. Engari etahi atu horopaki, it could be like giving your jacket over. It What depends on about the you, trauma. Tau? You're the one with the partner. He ua te mahi pūremu. You know, because there's different circumstances. Mo hau, ko hau me tōku wahine anake. Engari, mo etahi, he whare, he whānau, he tamariki. So the weight is different of the cheating, you know. Nā te mea I te wā, mena ka haere tōku wahine a Chey ki te mahi pūremu. It's just me she hurts. You know, engari te wā, ko he tangata me ona tamariki, then you have to whai whakaro ki ngā tamariki, and as a partner, me whai whakaro ki o tamariki hoki. You know, it's not as easy as just saying, you're a cheater, bro, I'm out. You know, you got a mortgage to pay, bro. So, me whai whakaro pia ki ngā rauemi hei whakarauora I o kōrua hononga. It's not that me wehe. That's not the thing, because people make mistakes is the big thing. We do I ngā wā katoa, kei kona au e whakapana. Engari... Hey, it's the fourth time. Yeah. We're If here. it's the fourth time, come on now. Yeah. No, Here kei ke tēnā. whakapono ai kia Harlem. Get out! I don't like this.
Harlem said, leave it. Leave the relationship. Fix yourself and Whatever Harlem says, we're doing. So I think as tamariki, it was, you know, cheating's bad. And I cheated heaps growing up. Heaps. Oh, useless. And heaps. Only cause I didn't kare au I te mōhio I tōna tapu. I te whai whakaro e mo tōku ake, oku ake whiako. And yeah, I wareware mo te tapu o tōna oranga. Yeah. I think we can all agree, especially going off who thought what was cheating and what was good. Micro cheating is almost subjective. Ne kei te āhua o te tangata, o nā no whakaaro, o ti rā tana whai I ngā rautaki rereke, ki te whakaora anō I aia engari. I think we all have different perspectives on what's cheating and what isn't, and it kind of comes back down to the person and how much they are confident in themselves, how much they know, how aware they are of themselves to, allow your tani to give someone else a jacket. Yeah, and that comes down to age as well, like maturity. There's things when you're little that really freak you out, like your missus tuku karere ki te tai atu tāne, and e kōrero ana koe kia. But it's, babe, I'm just talking. Nā, me te mea ke nui te unga Māori ka noho. Mea rātou whai. I te mea nui te unga Māori kei rātou tamaiti. Engari, toko maha ka noho I te mea he tamaiti. Engari... And e taua, koera te aratika, and e mea ana I te mea ka noho koe, and ka katai, you know, ka heke mai te tori taupe, and ka whakawhānau pepe, you know, and then sometimes it works, sometimes it doesn't, but, you know, do what you want to do, whānau, it's your life, no one else living it, God damn it. Te ka tonu, hoi anora, enei pahu, enei te whānau, a ka tika, tahuria ki tātou ki ngā pahu, anga rangatahi, anei rā, Rangatahi Talks. What do you do if you're in a toxic relationship? Cut it off. Quita. Kaki te. I think you learn on the job, you know, those sorts of things. And I think that you really have to trust in your ngākau, your wairua. And if these are telling you things that are contradictory with what you're experiencing, then go. Yeah, I think it's like being in a toxic relationship is probably like, you know, one of the most difficult things you can go through, because it's, you love that person, but you feel trapped and you want to leave, but you want to stay. Wow. For me, that's easy. I'm gone. Yeah. I can't stand drama and all of that, eh? Like, if I'm terrible for that. Once something little dramatic, nah. That's a bit of a hard question, I reckon. I think what you should do, if you're in a toxic relationship and you know it's toxic, you should leave. But I know that in many cases it's a lot harder to do that. So I'd say what that means in practice is usually reaching out to someone. They might be whānau or a friend or something, and letting them know about your experiences that have affected you negatively in that toxic relationship, and then they can try and help you. Where are these rangatahi from? Like, katahi te reanga mātou. Ne? They're from Te Aroa. No, I bet they're from Te Taitokero. That's where they're from. Hoi anora, a kei te kite, kei te rongo anō hoki I tō rātou matara. A tō rātou mōhio anō hoki ki tēnei ao. O tira ngā rautaki rereke, a kene he hua tēnā te nui o ngā tauira, kei waho rā, e ki tēnei o rātou waia pūkoro, rorohiko rānei. A hoi anō rā, he rereke a tā tēnā whakautu. O koutou whakaro mō ngā pahu rangatahi rā. He rau eke au ngā whakaro a te rā tama, the last one. I te mea I etahi wā, ki te hia koe te wehe, he mōrearea, in some cases, you know, e hara I te mea he māma noa te puta I te kuaha. Ko tāna, me toro atu ki tō whānau, ki o hoa, mā rātou koe e hāpai, e tautoko.
So yeah, pai te rā whakaro ki au. He rangatira, he ahua pake ki ngā whakaro a ngā rangatahi nei, and it's good. I love it. Oi ha koe tahu. Ki au, me whakaro, me whakaro koe pea, ko koe te take. He toxic haere ana te relationship. Am I the issue? Hey. Am I the issue here? Am I the problem? Is it me? Yes, honestly, if you keep finding yourself in toxic relationships, Oh, right. yeah, then Maybe it's you. I thought you were Maybe saying if they you're the cheated on you, problem. you're like, maybe it's your fault he cheated. I thought that's what you're saying. I was like, oh, okay. I like you share your whakaro. Says out the cake there. No, I just think that, don't be so quick to jump to the toxic kupu. Yeah. Pea he, it's just another day of bad things. Or you're the person that's been playing up. In my relationship experience, I found often it was always me. It was, because I kept finding myself in places where I was doing kino things and not choosing to be pono because that person wasn't worth me being pono for. See, that's how I thought. But everyone's worth you being pono for. You're just the idiot that's making up excuses for you. Yeah. Be pono for yourself. Be pono ki a Be koe pono. ano. Yeah. Hea tō pono. Me whai koe i te rāra. Pehea koe te tuhi hea tōpono. Ko tāku, he tino koe nei rangatahi. He koe tā rātou whawhai mo ngā whakaro, ngā kupu ātirana. Engari ko tāku, ko tēnei reanga rangatahi, ko tēnei tuahuatanga o te mahi pūremu, he mahi ia rā. Ai, koe nei te reanga kare tino mārama ki te noho piri, mo te wāroa, te mārena. Nui te hunga moe o te ai au. He rangatahi, ko mahi pūremu rātou, ko mahi pūremu tō rātou hoa kia rātou, ka noho, ka puta, ka hari tonu. Koe rā te reanga i enei rā, i te mea ko ngā waipukoro ātu, ngā ipapa e āhena, he ngāwari, ka momo mai. Nō reira ko tāku, ko te hunga, ko te reanga o toku ōku mātua, koe rā te taumata o te aroha. Koe ko taua hunga. Ke te ki te au. I tonu, He's a play up older too. Nah. Yeah. But they already had that our cover. reanga down here. Kaimātua relation. We're talking about her parents. We're not the ine. Toru We're te not the kaumā, ine. waru tau. I wish I could have that. Yeah. I'll be 68. Actually, he kaha, I don't know if it's a good thing or a bad thing. Te nuinga o ngā tauira mārena no he pakeke ne, waku kaumātua. They've just finished celebrating their 52nd anniversary. Ana ka pērā tonu te nuinga o ngā pakeke ne. You see those memes. What is it like in our generation? When something's broken, you fix it or something. Or they all koe tērā tumo mo āhuaranga ne. Akati te one kei te tohunga. A he hao kōrero, hāpai kōrero, aki ki ngā rangatahi. Hei whakakapi ake ai te wānanga o te rānei. Pai ngā whakaro ngā rangatahi. Always, this group of rangatahi keep blowing me away. And I'm like, oh, maybe we should start bringing them into this space. Because they got some knowledge in there. But I think it's important that our rangatahi understand that they have a choice, that they don't need, sometimes when they are going through their relationship problems, that sometimes those hard decisions are decisions that need to be made. Like some of our rangatahi said, find your person that can support you through it. Find someone who's going to be there through the hard times, so that when you are finding yourself in those challenging times, that you have someone to lean on. Hey, because lots of the time it's the fear of being alone. Lots of the time it's the fear of judgment. And then sometimes you get the narcissist who just try and tell them it's all their fault. Leave me then. I'm going to be better off without you. But no, pai ngā whakaro ngā rangatahi. Anō hoki kia koutou. This has been a great wānanga. I've been sitting here going,
Alright. I feel like ko te tangata wheako rawa ko koe. Yeah. Tēnei, kaua i te ao pūremu, engari. Mo te ata aro ki a koe, kai te kite au i te whanaketanga ou. Mo enei mahi hononga, o tira kai te mehia ki tō pono, ana te ata whakarongo ake ki o tauira, ki o wheako, ana i aha hoki koe mērā wheako. Ne kararu te tangata mena ka noho noa e nā wheako hei kohi puehu. Engari ko tāhau whakamahi i e rā wheako hei akoranga. Kaua noa hei wheako o ngā wā o muri. Noi ho engari kei te kite anō hoki i tō mōhio ki a koe anō. Hangarite ana ki a Harlem rā. Harlem 2.0. Harlem 2.0. Ana kei te hikaka kia kite atu i a kōrua e nahi mishana. Yes, I can't wait. Ki he atu rāne. Hoi anō rā e te whāna, koe nā pēr ngā kōrero whakakapi ake. E hea hoki ngā akoranga matua i puta i te wānanga nei. Mō koutou anō. Tēnei kupu te trauma bond. I love it. And tō kōrero mō, kei reira kei roto i o hononga mea o hoa. Anō hoki. Hara i te mea ko ngā hononga ki te moitane. Yeah. So trauma bond, pai tērā kupu ki au. Trauma bond. I trauma bond with heaps of people. Kia nei ko tāku ko ngā tuawetanga ririke o tēnei mea te toxic. Koe rā taku a koranga hau. Me i a koe rongo ana i tau kupu ka whakaro koe o patu meke. Yeah. Ai, engari nui rā no ngā tuahuatanga he toxic. Nā reira te ata whera i ngā āhuatanga katoa, i ngā mata katoa o tērā kupu ne o pai tērā. Ngā kāti. Yeah, trauma bond. He pai tērā kupu ki au. Good, eh? Yeah. Well, hare te mea he pai. Well, yeah, but ke te marama una. He pai te mōhio Marama ki tērā pua ki tērā kaupapa te trauma bond. And just, e kupu aki ki a koutou. Anō e ngā rangatahi. Yeah, think about what you're up to first in the relationship before you start pointing the finger. Might be you. Ka pai ko te naki koura i tau mai ki a hau i te rānei, ko te ātaranga hau i ngā pakiaka o traumas. E whakapono ana hau e hana i te mea ka whai hua nā noiho i o hononga, engari ka whai hua anō hoki i tō ao whānui tonu. Mā te mōhio ki ngā pakiaka o raruraru, e whakapono ana hau ka mai ake, tō kawe i a koe, ka whānui ake tō titiro ki te aotira tō mōhio ki a koe anō nā reira kia mihi a Harlem i tērā kura huna. Hoi anō rā ko te kōrero whakamutunga i te rānei, arumia te haki kākāriki, kaua ko te haki whero, e ora ai tō wairua, e ora ai tō tero. Hoi anō ai nei tupu whakamutunga e te whānau, kia whakakapi ake tātai mā te ai.